those who are not able to complete their tasks yet, just please complete these 2 days, and we will jump into the next level of the SQL from Monday onwards. So don't get delay. And if you are facing any challenges, please let us know so that we can help you out. Where will be my WhatsApp? This is 7B, right? Yeah. Okay. Cool. So hopefully everyone are able to see my screen, right? Yes. Cool. SSMS. So here today's agenda is like main first thing, like we should focus on how to export an Excel. So for that people are joining shit. Okay. So for that, మనం ఏదైనా డేటాబేస్ పైన ఏ డేటాబేస్ పైన మనం ఎక్సెల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డేటాబేస్ ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఇన్ అండర్ డెమో. సో డెమో డేటాబేస్ అని ఉంది. సో డెమోలో ఫస్ట్ నా టేబుల్స్ చూస్తే ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ డెమో dbo.demo dbo.trial. ఓకే. సో నాకు ఈ డెమో అనే డేటాబేస్ లో నేను ఒక ఫైల్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఎవర్ ద గివెన్ ఎస్టర్డే లైక్ ఈ ఎక్సెల్ ఉందో, లైక్ డే 2 టాస్క్ ఉంది కదా, లైక్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ సినారియో 2, లైక్ ఈ ఎక్సెల్ నేను ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ దట్ ఎక్సెల్ ఇంటూ సీక్వెల్. సో ఈ డెమో అనే డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసి, సో దేని మీద అయితే మీరు క్లిక్ చేస్తున్నారో ఆ డేటాబేస్ లోకి అది డంప్ అవుతుంది టేబుల్ గా. సో ఈ డెమో అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే, సో ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ టాస్క్. సో టాస్క్ అనేది దానికి వెళ్ళి మనకి కింద లైక్ ఆ టాస్క్ ని పక్కన ఆప్షన్స్ చూస్తే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కింద 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. Yeah. So how to import a data? So next, సో ఇక్కడ డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. ఆటోమేటికలీ మనం ఏ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ మనం ఏది అప్లోడ్ చేస్తున్నామో, సో దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ని మనం చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అండర్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్, సో హియర్ వి నీడ్ టు బ్రౌజ్ ది పాత్. మన పాత్ ఎక్కడ ఉంది? డెస్క్టాప్ లో, మన లోకల్ మిషన్ లో డెస్క్టాప్ మీద నాకు డే 2 సంథింగ్ లైక్ ఈ ఎక్సెల్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ చాలా మందికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ 2007 వర్షన్ అని ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా, లేదా ఇఫ్ యూ డ్రాప్ డౌన్ యూ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ యూ క్యాన్ సెలెక్ట్. చూద్దాం, లైక్ 2007 తోనే ఉంది. నెక్స్ట్ చూస్తాం. The error will be, the first error will be like this, like the operation could not be completed. Additional information ఏంటంటే like OLEDB that provider is not registered in your local machine. సో అంటే సేమ్ థింగ్ ఈ ఎక్సెల్ వర్షన్ కి కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే నాకు .xlsx అనేది అంతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ మన ఎక్సెల్స్ అన్ని సేవ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ దేర్. కాబట్టి మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేసేసి నేను ఈ ఎక్సెల్ దగ్గరికి వస్తున్నా. సో ఐ నీడ్ టు లైక్ సేవ్ దిస్ ఎక్సెల్. సో ఐ విల్ ఓపెన్. సో ఐ ఓపెన్ దిస్ ఎక్సెల్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే లైక్ ఈ వర్షన్ చూస్తే మనం ఈ సెలెక్ట్ నేమ్ ఇదంతా మన ఎక్సెల్ నేమ్ ఏ వర్షన్ లో ఉందంటే .xlsx అనే దాంట్లో ఉంది. సో దాన్ని మనం మార్చాలి. దాన్ని మనం దేంట్లోకి మార్చాలి? మనకి సీక్వెల్ అవైలబుల్ ఉన్న వర్షన్స్ లోకి మార్చాలి. సో దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ ఐ విల్ సేవ్ లైక్ ఫైల్ అండర్ ఫైల్ సేవ్ ఏ కాపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నేను దీంట్లో ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అంటే డెస్క్టాప్.
need to close this. Okay, cool. File save as. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఒక డౌన్లోడ్స్ లో చేయాలనుకుంటున్నా. సో డౌన్లోడ్స్ లో విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్సెల్ డెమో అని క్రియేట్ చేసా. మనకి దీనికి సేవ్ చేయక ముందే కింద డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ ఉంది. సో హియర్ వీ క్యాన్ చేంజ్. సో సిఎస్వి ఫార్మాట్ కావాలంటే సిఎస్వి ఫార్మాట్ లోకి, 2009 2007 2003 టెంప్లెట్ లో ఆ ఫార్మాట్ లో కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ కి, సిఎస్వి యూఎఫ్టి అండర్స్టూడ్ లైక్ 8 ఆ ఫార్మాట్ లోకి, బైనరీ వర్క్ బుక్ ఫార్మాట్ లోకి మీరు ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేసి సేవ్ చేస్తే ఆ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ లైక్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎక్సెల్ 97203 వర్క్ బుక్. సో ఇది and let me check one thing. PDF lo called PDF Excel add other options. Cool. So Excel 97203 x.xls ఒకటి ఉంది, అలానే 97203 XLT ఉంది. So which one we have available over there? First మనం చూసుకుంటాం. So under the demo task import next, here Excel, the path. Sorry, I don't need to load the path. I will need to check. 9 like Excel 2007, so 97203 3.0 something like. Okay, so నేను దీన్ని సేవ్ దాంట్లోకి చేస్తాను అనమాట. Let me try with 207, sorry 003 this one. So save చేస్తానా, saved. Compatible checker. Okay, continue. So let me go for downloads. ఎక్సెల్ డెమో ఫార్మాట్ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు చూడండి సింబల్ కూడా మారింది ఇక్కడ. ఈ మన నార్మల్ ఎక్సెల్ స్కీను ఈ ఎక్సెల్ కి సింబల్ చూడండి, సింబల్ మారింది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి. సో అండర్ డెమో రైట్ క్లిక్, టాస్క్ నుంచి ఇంపోర్ట్ డేటా. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తే లైక్ వీ కెన్ కాన్ఫిగరేషన్ వైస్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లో మన డేటా సోర్స్ ఏంటి మనది ఇక్కడ ఎక్సెల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్. సో ఇప్పుడు బ్రౌజ్ ది పాత్ ఫ్రమ్ డౌన్లోడ్స్ ఎక్సెల్ డెమో. డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి ఎక్సెల్ డెమో, నేను ఏదైతే ఆ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేసాను ఆ ఫార్మాట్ ని ఓపెన్. సో అది ఆటోమేటిక్ గా 97203 తీసేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు 97203 ఫార్మాట్ తీసేసుకుంది. సో నెక్స్ట్, సో అక్కడ మనకు ఇంతకుముందు వచ్చిన ఎర్రర్ ఇప్పుడు మనం సార్ట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఈస్, ఇక్కడ we have to select by default .NET framework data provider for ODBC అని ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే మనకు సీక్వెల్ బేస్డ్ మనకు కావాలి. లైక్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్ నోట్ చేసుకోండి. కావాలంటే మైక్రోసాఫ్ట్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనే ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకొక ఎర్రర్ మెసేజ్ చూస్తాం అనమాట. సో ఈ ఆప్షన్కి వెళ్తాం. సో ఆటోమేటిక్లీ సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. సర్వర్ నేమ్ మన మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకారం. సో డేటాబేస్ ఏ డేటాబేస్ లో కావాలి అనేది కూడా వచ్చేసింది. డెమోలో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి డెమో. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ యూ హ్యావ్ డ్రాప్ డౌన్ హియర్ ఏ డేటాబేస్ లో కావాలి. సో నెక్స్ట్, సో కాపీ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ ఆర్ వ్యూస్, లైక్ రైట్ ఎ క్వైరీ టు స్పెసిఫిక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. సో మనం కాపీ ఆ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకి నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలి, స్కీమా నేమ్స్ కావాలి. విత్ స్కీమా నేమ్స్ మనం ఏమి స్కీమా నేమ్ లేకపోతే విత్ డిఫాల్ట్ గా DBO డాట్ షీట్స్ అనే నేమ్ తో మనకి టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా నాకు ఈ టేబుల్ నేమ్ మారాలి అన్నప్పుడు యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ క్యాన్ ప్లే. లైక్ స్కీమా నేమ్స్ తో మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు. సో అంటారు లైక్ నేను ఎలా ఇస్తానంటే నా స్కీమా నేమ్ KS డాట్ డే టు టేబుల్. సో మేబీ day to table something like KS dot day to table అనేది ఇస్తాను. నెక్స్ట్,
run immediately. Next, automatically anta default finish. Yeah, 23 rows transferred. Close. సో ఇప్పుడు నేను నా డెమో టేబుల్లోకి వెళ్ళి సో నా డెమో అండర్ స్కోర్ లో చూస్తే file tables, where is demo? Sorry, refresh. I need to refresh it. Yes, yeah, tables. So demo table ks dot day 2 table vachindi. So if I call that, select star from same thing. If I execute, I got my tables. So later on ikkadiki vachin tarvata, if you have to change any null values, you can update or you can do some changes. But na daggara proper exact ga adi ledhu kabatti oke sheet lo paina kinda undi kabatti, so ee columns varaku ee ammu ivanta తీసుకుంటే ఈ columns వరకు ఎంత ఉంది, లైక్ మేనేజర్ రేట్, హైర్ రేట్, సాలరీ రేట్ అని. సో ఇవి మనకి సెపరేట్ టేబుల్ లో రావాలి. సో మనకి ఎక్సెల్ ప్రాపర్ గా ఉండాలన్నమాట. సో నాకు ఎక్సెల్ ప్రాపర్, నా ఎక్సెల్ ఎలా ఉందంటే ఎలా ఉంది, లైక్ ఫస్ట్ సినారియోలో 1 2 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడేమో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. సో ఇదంతా ఒకే టేబుల్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ 8 కాలమ్స్ కిను మళ్ళీ ఇక్కడ పైన ఏం లేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నల్స్ వచ్చేసినాయి. సో వాటిల్లో సో జస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసే ఎక్సెల్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది, మనకి రియల్ టైమ్ లో అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే. సో ఆ ప్రాపర్ దాన్ని చూసుకొని మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. ఎట్లా మీరు ఇంపోర్ట్ చేయాలి, లైక్ ఏ డేటాబేస్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, మీరు ఏ డేటాబేస్ లోకైనా వెళ్ళొచ్చు, లైక్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు. ఫర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ దర్ లైక్ మనకు చూపిస్తుంది ఇంపోర్ట్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ లైక్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్. మీకు ఇంకా ఎంప్లాయ్ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనే ఫీలింగ్ వదిలేసి ఇంకా రియల్ టైం ఫీలింగ్ వచ్చేస్తే మీకు ఈ కొంచెం రియలిస్టిక్ గా అనిపిస్తుంది. ఇందులో వచ్చే సినారియోస్ కానీ, మీరు చేసేటప్పుడు థింకింగ్స్ కానీ, సో కొంచెం రియల్ టైం కి దగ్గరగా అనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్స్ తో నేను ఇంకా టాస్క్ విషయాల్లో కూడా అందరూ పర్లేదు, ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో టు గెట్ నాట్ లైక్ మీరు మీకు ఈ టైం వేస్ట్ ఇంకా తొందరగా చేసేస్తున్నారు, చేసే వాళ్ళకి అంత బోర్ అనిపిస్తుంది. సో ఏంటి మాకు ఇంకేం టాస్క్ లేవా అని అనిపించకుండా, సో ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ యువర్ లింక్ ఇన్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్. ఐ విల్ షేర్ యువర్ లింక్. అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అనే దాంట్లోనే ఉంటుంది క్లియర్ గా. సో నేను మీకు పంపించే అడ్వెంచర్ వర్క్స్ లింక్ ఇలా వస్తుంది. సో సేమ్ లింక్. సో దీంట్లో మీరు ఈ 2012 జస్ట్ ఈ 2012.bak అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తే చాలు. సో కింద నుంచి లైక్ సెకండ్ వన్, ఫ్రమ్ బాటమ్ టు సెకండ్ వన్, ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2012.back అని ఇది ఒక్కటి డౌన్లోడ్ చేస్తే చాలు. ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఒక్కటి డౌన్లోడ్ చేస్తే చాలు. అలానే ఈ లైన్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది ఒక్కటి డౌన్లోడ్ చేస్తే చాలు. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ అనే విషయం కింద రాస్తాడు క్లియర్లీ, ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తాడు. ఈ స్టెప్స్ అన్ని యాజ్ యూజువల్ గా ఫాలో అయ్యి మీరు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఏముండదు, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన దాన్ని కాపీ చేయాలి ఒక దగ్గర, అంతే. జస్ట్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాబేస్ రావడం కోసం మనకు ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అంతే. జస్ట్ ఈ 4 ఆప్షన్స్ మనం అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అడ్వెంచర్ వర్క్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. డేటాబేస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టేబుల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్. సో జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. క్లియర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ 4 స్టెప్లే, 4-5 స్టెప్లు ఉంటాయి అంతే, క్లియర్ స్టెప్స్. జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ ఉంది అనుకుంటే కనుక జస్ట్ నాకు ఒకసారి గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి. సో ఐ విల్ షేర్ యూ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో దీని మీద మీకు రియల్ టైం లైక్ దీని మీద సినారియోస్ రేపు నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సమ్ సినారియోస్. సో దీని మీద ఉన్న సినారియోస్ అన్ని మీకు ఈ రేపు ప్రాక్టీస్ కింద ఇస్తా. హూ ఎవర్ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్, జస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ టాస్క్, డే ప్రాక్టీస్ టాస్క్ ని, డైలీ ప్రాక్టీస్ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయండి. అవి అయిపోయాక
ఇంకా మీరు లైక్ రియలిస్టిక్ గా కావాలని అడుగుతున్నారని చెప్పి నేను ఇంక అడ్వెంచర్ వర్క్స్ ఇస్తున్నాను. జస్ట్ అడ్వెంచర్ వర్క్ సినారియోస్ ఇస్తాను. వాటి మీద వర్కౌట్ చేయండి. ఇంకా ఈ ఈ కోడ్స్ అనేవి కొంచెం నార్మల్ రియలిస్టిక్ గా నేను మనం ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న వాటి మీద మాత్రమే కలెక్ట్ చేసి నేను డిజైన్ చేసాం అనమాట. సో అవి మీకు షేర్ చేస్తాం. మీరు ఈ 2 రోజులు ప్రాక్టీస్ కింద అది పెట్టుకోండి. సో రెస్ట్ పీపుల్ హూ డిడ్ంట్ కంప్లీట్ దట్ ప్రాక్టీస్, జస్ట్ గో విత్ యువర్ ప్రాక్టీస్.